Good morning, students. Today we are going to discuss the topic sexual reproduction in plants. Sexual reproduction will occur in a higher plants, not a lower plants. So the name itself they gave sexual reproduction. Sexual, sex separation, male and female. Male female separation இருக்கிற reproduction is called as a sexual reproduction. This type of reproduction will occur in a flowering plants. Flowering plants தான் sexual reproduction will occur. The flower is the reproductive part of the plant. So we know that flower is the most attractive part in the plant and it is the reproductive part of the plant. So under the topic sexual reproduction means what are the topics will included. So in our mind map, the first thing we have to study about flower. The part of the flower. We have to study the what are the parts in the flower, reproductive part of the plant. Then, so the sexual reproduction will be divided into 3 stages. That is pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. So the reproduction அப்படிங்கிற process 3 stages are divide பண்றோம். First stage is pre-fertilization, before fertilization. Then fertilization and next post-fertilization. Okay. Then what is the fertilization? Fertilization means the fusion of male and female gamete. மேலிருந்து வர கேமெட்டும் ஃபீமேலேருந்து வர கேமெட்டும் ஃபியூஷன் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ் தான் ஃபர்டிலைசேஷன். ஓகே, ஸோ இது ஃபியூஷன் ஆகணும் அப்படின்னா ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷனில் என்ன இருக்குது? மேல் கேமெட் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் ரெண்டு ஃபார்மும் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். ஸோ ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷனில் மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அப்படின்னா என்ன, தென் அதில் எப்படி மேல் கேமெட் வில் பி ப்ரொடியூஸ்டு, த கேமெட்டோஜெனசிஸ் மேல் கேமெட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, தென் ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும், தென் அதில் எப்படி ஃபீமேல் கேமெட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, மேல் கேமெட் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் வில் பி செப்பரேட்டட். தென் பாலினேஷன் மீன்ஸ் ஹவு இட் வில் பி ஃபியூஸ் டுகெதர், ரெண்டும் எப்படி காண்டாக்ட் ஆகுது அப்படின்றது தான் பாலினேஷன். ஸோ வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் வில் பி தேர், வாட் ஆர் த பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் கம்மிங் அண்டர் pre-fertilization. Male reproductive part and microspore, female reproductive part, megaspore, pollination, types and the agents. These are all coming under pre-fertilization. Next is fertilization. The fusion of male and female gamete. They fuse together to form a zygote. So zygote formation is called as a fertilization. So next to the fertilization, the post-fertilization. So the zygote will develops into the seed, then fruit, the next young one formation. That is called post-fertilization. So these are all the things coming under sexual reproduction in plants. So sexual reproduction in plants involves the production and fusion of male and female gamete. The production of gamete is called as a gametogenesis. So the gametogenesis is 2 types. Male gamete formation is called as a microsporogenesis. Female gamete formation is called as a megasporogenesis. Then fertilization, then post-fertilization. So these are all the things coming under sexual reproduction in plants. We will see one by one in detail. Flower is the reproductive parts of the plant. So in the flower, we have 4 parts: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx. Calyx means already you know that sepal, green in color. So that is called as a calyx. The group of sepals is called as a calyx. Then petals, the colored part, the bright colored attractive part is called as a petals. The group of petals are called as a corolla. So this is not a reproductive part. The important reproductive part is called as a androecium and gynoecium. Androecium is the male reproductive part, that is stamen. The single part is called as a stamen. So the group of the stamens all together it is called as a androecium, that is the male reproductive part. Then the female reproductive part is called as a carpel or pistil.
The group of carpel and pistils is called as a gynoecium. That is the female reproductive part of the plant. So reproductive parts are, male reproductive part is stamen. In group together it is androecium. Female reproductive part is carpel. In group together it is called as a gynoecium. Some flowers contain both male and female reproductive parts. Such flowers are called as bisexual flowers. Both stamen and carpel in a single flower. So it is called as a bisexual flower. Two sexes in a single flower. Some flowers possesses either the male or the female reproductive parts. Such flowers are called as a unisexual flower. Uni means single. So the flowers contain either male part or female part. Only single part alone is there. So it is called as a unisexual flower. For example, the plant corn and cucumber, they have a separate male flower and female flower. So it is a unisexual flower. Group of stamen is called androecium and group of carpel is called gynoecium. Androecium is made up of stamen. Each stamen possesses an anther and filament. Anther bears the pollen grains. That is the male gametobite. So the anther will be connected by the connective. It is bilobed in structure. So this is the stamen possesses the two part, anther and filament. The male reproductive part is called stamen and the female reproductive part is called carpel. Anther bears the pollen grain which represent the male gametophyte. The female reproductive part is called carpel. It consists of three parts: ovary, style and stigma. Ovary consists of ovules. The word gynoecium represents the female reproductive part of the flower. The gynoecium means one or more carpels or pistils in the flower. The word pistil refers to the ovary, style and stigma. The pistil is derived from carpel. The ovary represents the part that contains ovules. The stigma serves as the landing platform for pollen grain. The style is the elongated, slender part. It will beneath the stigma. The basal swollen part of the pistil is ovary. The ovule are present inside the ovary cavity on the placenta. Pollination means the transfer of a male gamete from the stamen of a flower to the stigma of the same or the other flower is called pollination. Bisexual flower means they can have both male part and female part. So male part stamen la male gamete form ஆயிருக்கும். So stamen la irundhu male gamete release ஆகி female part இருக்க ஸ்டிக்மாவில் தான் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. அங்கே அந்த போலன் கிரெயின் வந்து சேவ் ஆகிறதுக்கு லேண்ட் ஆகிறது, அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பாலினேஷன். ஸோ சேம் ஃப்ளவர்லேயும் நடக்கலாம், இல்லை வேறு ஃப்ளவர்லேயும் நடக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் பாலினேஷன். ஸோ ஸ்டேமனில் இருந்து போலன் கிரெயின் ரிலீஸ் ஆகி ஸ்டிக்மாவில் வந்து பிளேஸ் ஆகணும். தட் இஸ் கால்ட் பாலினேஷன். செல்ஃப் பாலினேஷன் மீன்ஸ் சேம் ஃப்ளவரில் இருக்கிற மேல் ரிப்ரடக்டிவ் பார்ட் ஸ்டேமனில் இருக்கிற போலன் கிரெயின் சேம் ஃப்ளவரில் இருக்க ஸ்டிக்மாவில் போய் லேண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, ஃபீமேல் பார்ட்டில் போய் லேண்ட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன். சிங்கிள் ஃப்ளவர்லேயே ஒரு மேல் பார்ட்லேருந்து ஃபீமேல் பார்ட் போகிறனால திஸ் இஸ் கால்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன். Cross pollination means two different flower. So one flowerல இருக்கிற male reproductive part stamen இருந்து pollen grain, another flowerல இருக்க female part stigmaல இருக்க plant ஆகுது அப்படின்னா this is called cross pollination. Two different flower. ஒரு flowerல இருக்க male part, இன்னொரு flowerல இருக்க female part. Abiotic agents like wind, water will act as a
pollinating agents, or biotic agents like insects, animals, birds will act as a pollinating agents. They are helping for pollination, so they are called as a pollinating agent. Pollen grain from one flower will landing into the stigma of the another flower, means this is called cross pollination. So there are the two types of pollination, self pollination and cross pollination. So pollination will occur by means of pollinating agents. The next process is fertilization. That means fusion of male and female gamete. So the fusion will occur, then it will form a zygote. The fertilization in higher plants like angiosperm, it is a double fertilization type and it will occur triple fusion. So it results in the endosperm formation, which forms the nutritive tissue for the embryo. So the zygote formation, it leads to the post-fertilization structure like seed formation and fruit. So these are all about the reproduction, sexual reproduction in higher plants or flowering